Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tiram Vanachari Jamuna Tiram Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tiram Vanachari Jamuna Tiram Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tiram Vanachari Jamuna Tiram Vanachari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Gaura Premanandi Hari Bo. That's right, we can just leave it. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Preshwabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. We're reading this morning from chapter 13 of the first canto, text number 24. Agnir nisṛṣṭo dattaś cha garo dārāś cha dūṣitāḥ hṛtam kṣetraṁ dhanam yeṣām tad-dattair asubhiḥ kiyat agnir nisṛṣṭo dattaś garo dārāś dūṣitāḥ hṛtam kṣetram dhanam yeṣām tad-dattair asubhiḥ kiyat agnir nisṛṣṭo dattaś garo dārāś dūṣitāḥ hṛtam kṣetram dhanam yeṣām tad-dattair asubhiḥ kiyat. Please chant. Agnir nisṛṣṭo dattaś Agnir nisṛṣṭo dattaś hṛtam kṣetram dhanam kṣetram agnir nisṛṣṭo dattaś garo dārāś dūṣitāḥ hṛtam kṣetram dhanam yeṣām tad-dattair asubhiḥ kiyat. Anyone else? Matajis? Vaishnavis? Anyone like to chant? Garo dārāś dūṣitāḥ hṛtam kṣetram dhanam kṣetram tad-dattair asubhiḥ kiyat. Thank you. Anyone else? Agni, fire. Nisṛṣṭa, set. Dattaḥ,
given, cha, and garaḥ, poison, dārāḥ, married wife, cha, and dūṣitāḥ, insulted, hṛtam, usurped, kṣetraṁ, kingdom, dhanam, wealth, yeṣām, of those, tad-dattair, dattaḥ, given by, asubhiḥ, subsisting, kiyat, is unnecessary. Translation and purport by Srila Prabhupada. There is no need to live a degraded life and subsist on the charity of those whom you tried to kill by arson and poisoning. You also insulted one of their wives and usurped their kingdom and wealth. This is Vidura speaking to Dhṛtarāṣṭra. Please repeat. There is no need to live a degraded life and subsist on the charity of those whom you tried to kill by arson and poisoning. You also insulted one of their wives and usurped their kingdom and wealth. Purport. The system of varnashram religion sets aside a part of one's life completely for the purpose of self-realization and attainment of salvation in the human form of life. That is a routine division of life, but persons like Dhṛtarāṣṭra, even at their weary, ripened age, want to stay home, even in a degraded condition of accepting charity from enemies. Vidura wanted to point this out and impressed upon him that it was better to die like his sons than accept such humiliating charity. 5,000 years ago, there was one Dhṛtarāṣṭra, but at the present moment, there are Dhṛtarāṣṭras in every home. Politicians especially do not retire from political activities unless they are dragged by the cruel hand of death or killed by some opposing element. To stick to family life to the end of one's human life is the grossest type of degradation, and there is an absolute need for the Viduras to educate such Dhṛtarāṣṭras even at the present moment. Srila Prabhupada ki jai. Are we going to translate this morning again? Yes? Okay. All right. When Vidura begins speaking to Dhṛtarāṣṭra, at first he is very personal. முதலில் விதுரர் திருதராஷ்டிரம் பேசும் பொழுது தனிப்பட்ட முறையில் நெருக்கமாக பேசுகிறார். He has come in disguise to preach to his brother. அவர் தன்னுடைய சகோதரருக்கு பிரச்சாரம் செய்யவே இந்த மாறுவேடத்தில் வந்திருக்கிறார். By in disguise, I mean he has not told Yudhisthira and his nephews his purpose. மறைமுகம் மாறுவேடத்தில் என்று கூறுவது இந்த நோக்கத்திற்காக யுதிஷ்டர் மகாராஜர் மற்றும் இதர மருமகன்களை பார்க்க அவர் வரவில்லை. Vidura had already left the comforts of home. ஏற்கனவே விதுரர் அரண்மனை சௌகரியங்களை கைவிட்டு விட்டார். He was fully renounced from all of the comforts of the kingdom. அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கும் சௌகரியங்களை விட்டு முழுமையாக துறவு மனப்பான்மையில் ஏற்கனவே அவர் இருந்தார். His only purpose in coming back was to help his older brother. அவர் திரும்பி வந்ததற்கான ஒரே நோக்கம் தன்னுடைய மூத்த சகோதரருக்கு உதவுவதே ஆகும். At first he is very, very personal. முதலில் அவர் மிகவும் நெருக்கமாக பேசினார். He says, all of your relatives are dead. உங்களுடைய உறவினர்கள் அனைவரும் இறந்து விட்டார்கள். And now you are old and invalid. இப்பொழுது நீங்கள் முதுமையில் செல்லாத்தன்மையை கொண்டிருக்கிறீர்கள். You've been blind your whole life and now you can hardly hear. உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் கண் பார்வையற்றவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது உங்களால் சரியாக காதில் கூட சில வார்த்தைகளை கேட்க முடியவில்லை. You're becoming forgetful and you are confused. உங்களுக்கு மறதி அதிகமாகிவிட்டது. அதிகமாக நீங்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்கிறீர்கள்.
Your teeth are loose, your liver is defective, and you're coughing up mucus. பற்கள் பலவீனமாக மாறிவிட்டது, கல்லீரல் நோய் தாக்கிவிட்டது. அதே போல் நீங்கள் இப்பொழுது இருமிக் கொண்டு சளியை சிந்தும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளீர்கள். Now he is recounting the sins of his brother. இப்பொழுது அவர் தன்னுடைய சகோதரர் செய்த பாவங்கள் அனைத்தையும் பற்றியும் கூறப்போகிறார். You tried to kill your nephews and you stole their kingdom. மருமகன்களை நீங்கள் கொல்ல பார்த்தீர்கள், அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய ராஜ்யத்தை நீங்கள் திருடிக் கொண்டீர்கள். You also insulted one of their wives. அவர்களுடைய மனைவிமார்களில் ஒருவரை நீங்கள் அவமதித்தும் உள்ளீர்கள். Srila Prabhupada says that a true friend will not flatter you. உண்மையான நண்பன் நம்மை தேவையில்லாமல் புகழ மாட்டான் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அடிக்கடி கூறுவார். That he will speak the unvarnished truth. கலப்படமற்ற உண்மையை மட்டுமே அத்தகைய நண்பர் பேசுவார். It's interesting that Vidura is recounting the sins of his brother. விதுரர் தன்னுடைய சகோதரர் செய்த அனைத்து பாவங்களை பற்றியும் கூறுவது சுவாரஸ்யமான விஷயமாக இருக்கிறது. There are servants of Yamaraj who write down everybody's sins. யமராஜரின் சேவகர்கள் அனைவர் செய்த பாவத்தையும் பட்டியலிட்டு எழுதுவார்கள். When it came to Jagai and Madhai, they were complaining. ஜகாய் மடாய் விஷயத்தில் அவர்கள் புகார் அளித்தார்கள். These servants of Yamaraj could not keep up. There were so many sins. இவர்கள் செய்த பாவங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த யமராஜரின் சேவகர்களால் இதை சரியாக குறித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. In the Christian religion in which I was raised, your being accountable for your sins was very important. நான் பிறக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவ எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டது, அதில் நம்முடைய பாவங்களுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு என்று கூறப்பட்டுள்ளது. The essential message is, you are a sinner, now surrender. அங்கே தேவையான செய்தி என்னவென்றால், நீங்கள் ஒரு பாவி, எனவே என்னிடம் சரணடையுங்கள். Otherwise you will go to hell. இல்லாவிட்டால் நீங்கள் நரகத்தை அடைவீர்கள். It was a threat. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மிரட்டல் போன்றது. And an attempt to make you feel guilty. உங்களை குற்ற உணர்ச்சியை கொண்டவராக உணர வைக்கும் முயற்சியாகும். I'm not saying all Christians are like this. அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் இது போல என்று நான் கூறவில்லை. In every religion there are people who try to make you feel guilty and ashamed. ஒவ்வொரு மதத்திலும் சில நபர்கள் உங்களை குற்ற உணர்வு உடையவராகவும் அவமதியாரியாதை செய்யும் வகையிலும் பேசுவார்கள். There's a story Srila Prabhupada tells about the minister who was going to preach to the coal miners in England. இங்கிலாந்தில் இருக்கும் கோ மைனர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய சென்ற அமைச்சரை பற்றிய கதை பிரபுபாதர் அடிக்கடி கூறுவார். He said to the coal miners, you believe in Jesus or you'll go to hell. அவர் கூறினார், நீங்கள் இயேசுவை நம்புங்கள், இல்லாவிட்டால் நரகத்தை அடைவீர்கள். The miners said, what is hell? அதற்கு அந்த நபர் கேட்டார், நரகம் என்றால் என்ன? Oh, hell is very dark and cold. இவர் கூறினார், நரகம் மிகவும் இருட்டாகவும் குளிர் நிறைந்ததும் இருக்கும். And the miners said, we go there every day. மைனர் கூறினார், நாங்கள் தினசரி அங்கு செல்கிறோமே. Why should we believe in Jesus? நாங்கள் ஏன் ஜீசஸ் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும்? And then the minister said, there is no internet in hell. அந்த அமைச்சர் கூறினார், அந்த நரகத்தில் வலைத்தளம் இருக்காது. He actually said it was no newspapers, I'm just updating it. உண்மையில் அவர் செய்தித்தாள்கள் இருக்காது என்று கூறினார். நான் தற்காலருக்கு ஏற்றவாறு கூறுகிறேன். Oh, there's no internet in hell. I believe in Jesus. ஓ, நரகத்தில் வலைத்தளம் இருக்காதா? சரி, நான் இயேசுவை நம்புகிறேன் என்று அவர் கூறினார். So fear and shame is never an incentive for love.
அச்சம் மற்றும் வெட்க உணர்வு என்பது அன்பிற்கு கிடைக்கும் வெகுமதியாக எப்பொழுதும் இருக்க முடியாது. We cannot love someone because we are afraid not to. நாம் அச்சம் கொண்டு எந்த நபர் மீதும் அன்பு செலுத்த முடியாது. Nor can we love someone because we're ashamed of ourselves. அவமரியாதை காரணமாகவும் நாம் யார் மீதும் அன்பு செலுத்த முடியாது. We can only love someone if we trust them. ஒருவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருந்தால் மட்டுமே நாம் அவர் மீது அன்பு செலுத்த முடியும். We can only love someone if we know that they love us. அந்த நபர் நம்மை விரும்புகிறார், நம்மை நேசிக்கிறார் என்று தெரிந்தால்தான் நாம் அவரை நேசிக்க முடியும். We can only love someone if doing so makes us joyful. ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்தும் பொழுது நாம் மகிழ்ச்சி அடைந்தால் மட்டுமே நாம் அவர் மீது தொடர்ந்து அன்பு செலுத்த முடியும். When Krishna was dancing with the gopis, or when Krishna was with the gopis, at one point he disappeared. கிருஷ்ணர் கோபியர்களோடு நடனமாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு தருணத்தில் அவர் திடீரென்று மறைந்து விட்டார். The gopis were a little proud. கோபியர்கள் சற்று கர்வம் கொண்டிருந்தார்கள். They were thinking, we are the most fortunate women in the world. We're with Krishna. நாம் தான் உலகத்திலேயே மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலி பெண்மணிகள், நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணரோடு இருக்கிறோம் என்றவாறு அந்த கோபியர்கள் சிந்தித்தார்கள். Krishna does not like pride in his devotees. பக்தர்களிடம் தற்பெருமை அகங்காரம் இருந்தால் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காது. So as soon as they thought this way, he disappeared. கோபியர்கள் இவ்விதமாக நினைத்த அடுத்த க்ஷணமே கிருஷ்ணர் அந்த இடத்தை விட்டு மறைந்து விட்டார். Later, when they were feeling more humble and more united, he came back. சற்று நேரத்திற்கு பிறகு அவர்கள் மிகுந்த பணிவு மனப்பான்மையோடு அந்த பிரிவை அனுபவிக்கும் பொழுது மீண்டும் கிருஷ்ணர் அங்கே தோன்றினார். And the gopis did not want him to leave again. மீண்டும் கிருஷ்ணர் அவர்களை விட்டு செல்வதை கோபியர்கள் விரும்பவில்லை. At the same time, they are very curious, why did he leave? அதே சமயத்தில் ஏன் தங்களை கிருஷ்ணர் விட்டு மறைந்தார் என்று தெரிந்து கொள்ள அவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார்கள். So they asked a theoretical question. எனவே அவர்கள் ஒரு கேள்வியை அவரிடம் கேட்டார்கள். Why is it that some people cannot reciprocate love? ஏன் சில மக்களால் பரஸ்பரம் அன்பு செலுத்த முடியவில்லை? You see, it was not personal. Why did you leave us? Why can't some people reciprocate love? இது நேரடியாக ஏன் எங்களை விட்டு நீங்கள் மறைந்தீர்கள் என்று அவர்கள் கேட்கவில்லை. மறைமுகமாக ஏன் சில மக்களால் அன்பை பரஸ்பரம் செலுத்த முடியவில்லை என்ற ஒரு கேள்வியை அமைத்தார்கள். So in reply, Krishna said there are three types of people. இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் கிருஷ்ணர் கூறினார், மூன்று வகையான மக்கள் இருக்கிறார்கள். Some people give love when they are loved in return. சில மக்கள் தங்கள் மீது அன்பு செலுத்தும் பொழுது அதற்கு பரஸ்பரம் மீண்டும் அன்பு செலுத்தும் வகையில் அவர்கள் அன்பை வழங்குவார்கள். But that is not real love, that's a business deal. உண்மையில் இது அன்பே அல்ல, இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வியாபாரம் போன்ற செயல்பாடாகும். You love me, I love you. நீங்கள் என்னை விரும்புகிறீர்கள், நான் உங்களை விரும்புகிறேன். Then there are people who can give love even when they're not loved in return. அடுத்த பிரிவு மக்கள் தங்கள் மீது அன்பு செலுத்தப்படாவிட்டால் கூட அவர்கள் பிறருக்கு அன்பை வழங்குவார்கள். Those people are true friends. அவர்கள்தான் உண்மையான நண்பர்கள். Or parents. அல்லது பெற்றோர்கள். And then there are those who, even when they are loved, do not give love in return. அடுத்த வகையினர் தங்கள் மீது அன்பு செலுத்தப்படும் பொழுது கூட மீண்டும் அதற்கு பரஸ்பரம் அன்பு செலுத்த மாட்டார்கள். And those people are either great yogis, அது போன்ற நபர்கள் மிக சிறந்த யோகிகளாக இருப்பார்கள், or very selfish people. அல்லது மிக மிக சுயநலவாதிகளாக இருப்பார்கள். And then Krishna said, are you thinking that I was not reciprocating your love? அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் கூறினார், உங்கள் அன்பிற்கு பரஸ்பரம் பதிலளிக்கும் வகையில் நான் அன்பு செலுத்தவில்லை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா என்று கேட்டார். He said, in your case,
I simply cannot reciprocate your love. உங்களை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் செலுத்தும் அன்பிற்கு ஈடுகட்டும் வகையில் என்னால் மீண்டும் அன்பு செலுத்த முடியவில்லை என்று கூறினார். Your love for me is so great it will have to be its own reward. நீங்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்பு மிக மிக மகத்தானது, மிக மிக உயர்வானது, எனவே அதற்கு பரிசு நீங்கள் தான் என்று கூறினார். The gopis are the highest emblem of love of Krishna. கிருஷ்ணர் மீது செலுத்தும் அன்பிற்கு மிக உயர்ந்த சின்னம் போன்றவர்கள் கோபியர்கள். Ashlishyava pararatam panastu mama darshana marmahatam korotuva. Yata yata vavidhatu lampato mat prananatas tu sa evanapara. Speaking in the mood of Radharani, Lord Chaitanya said, Krishna, you can do anything you want with me. ராதாராணியின் மனோபாவத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு பேசும்பொழுது கூறினார், கிருஷ்ணா, நீங்கள் என்னிடம் எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்படலாம், எப்படி வேண்டாம் நடந்து கொள்ளலாம். You may be present or you may be absent. நீங்கள் என் முன்னால் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் மறையலாம். You can embrace me or you can step on me. நீங்கள் என்னை கட்டி அணைக்கலாம் அல்லது என் மீது கால் வைத்து மிதிக்கலாம். You can even fool around with other women. இதர பெண்களை நீங்கள் ஏமாற்றவும் செய்யலாம். Still, you are always my Lord unconditionally. இருப்பினும் எப்பொழுதுமே நீங்கள் தான் என்னுடைய பகவான் ஆவீர்கள், இதற்கு என்னிடம் எந்த நிபந்தனையும் அல்ல. So the love that Vidura was expressing for Dhṛtarāṣṭra was an unconditional love. திருதராஷ்டிரர் மீது செலுத்தும் அன்பு நிபந்தனையற்ற அன்பாகும். He had nothing to gain by coming to see his brother. தன்னுடைய சகோதரரை பார்க்க வருவதன் மூலமாக தான் எந்த வகையிலும் லாபம் அடைய மாட்டார். He was already fixed in self-realization. விதுரர் ஏற்கனவே தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றிருந்தார். Just out of compassion for his brother, he came back. தன்னுடைய சகோதரர் மீது கொண்டிருந்த இரக்கம் மற்றும் கருணை காரணமாக அவர் மீண்டும் அரண்மனைக்கு வந்தார். His brother who had not treated him respectfully. அவருடைய சகோதரர் விதுரரை சரியாக மரியாதை கொடுத்து நடத்தவில்லை. Vidura gave good advice and Dhṛtarāṣṭra ignored it always. விதுரர் எப்பொழுதெல்லாம் நல்ல உபதேசம் வழங்கினாரோ அப்பொழுதெல்லாம் திருதராஷ்டிரர் அதை புறக்கணித்தார். And yet Vidura is taking all this trouble for him. இவ்வளவு நடந்த பிறகும் தன்னுடைய சகோதரருக்காக விதுரர் இத்தனை சிரமங்களை மேற்கொள்கிறார். So this is the quality of a devotee. இதுதான் ஒரு பக்தரின் பண்பாகும். We have nothing to gain by sharing Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வை பகிர்வதன் மூலமாக நாம் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த லாபமும் அடைய முடியாது. We do not get paid for it. அதற்காக நாம் பணம் வசூலிக்க முடியாது. We do not need other people to believe so it validates our faith. நம்முடைய நம்பிக்கையை பிறர் நம்ப வேண்டும், நம்முடைய நம்பிக்கையை அவர்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. So why do we share Krishna consciousness? பிறகு ஏன் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை பிறரிடம் பகிர்கிறோம்? Who would like to say? யாராவது பதில் கூற முடியுமா? Prabhu? The mood of the acharyas, the mood of compassion. ஆச்சாரியர்கள் மனோபாவம் இரக்க மனோபாவம். Yes, exactly. This is the mood of the disciplic succession. குருசீடர் பரம்பரையில் வரும் மனோபாவம் இதுதான். Because Srila Prabhupada had so much compassion, we are all here today. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதிகமான இரக்கம் கொண்டிருந்த காரணத்தினால்தான் நாம் அனைவரும் இங்கு பக்தர்களாக இன்று கூடியிருக்கிறோம். He had nothing to gain by coming to the West. மேற்குலகம் வருவதன் மூலமாக பிரபுபாதர் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த லாபமும் அடையவில்லை. Shri Shri Gauranitai ki jai, Shri Shri Radha Krishna ki jai, Jagannath Swami ki jai. His only motivation was that his Guru Maharaj had asked him to do so. அவர் கொண்டிருந்த உற்சாகத்தின் ஒரே காரணம் தன்னுடைய குரு மகாராஜர் அவருக்கு இந்த கட்டளை வழங்கியது. So 50 years ago this week I was in Mayapur.
50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதே வாரம் நான் மாயாப்பூரில் இருந்தேன். Srila Prabhupada was speaking on the Chaitanya Charitamrita. பிரபுபாதர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வகுப்பு வழங்கிக் கொண்டிருந்தார். And we were very fortunate to hear these lectures every day. தினசரி இந்த உபன்யாசங்களை கேட்கும் நல்லதிஷ்டமான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்தது. The Chaitanya Charitamrita had just been published. அப்பொழுதுதான் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருந்தது. And he was speaking on one verse every day from Adi Leela chapter 1. ஆதிலீலை முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து தினசரி ஒரு பதத்திற்கான விளக்கத்தை பிரபுபாதர் வழங்கிக் கொண்டிருந்தார். When he got to the 13th verse, it was about Advaita Acharya. 13வது பதம் அத்வைத ஆச்சாரியரை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. He said that an acharya is one who understands Krishna consciousness, lives Krishna consciousness, and teaches Krishna consciousness. பிரபுபாதர் கூறினார், ஆச்சாரியர் என்பவர் கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொண்டிருப்பவர், கிருஷ்ண உணர்வை படி வாழ்க்கையை நடத்துபவர், கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி பிறருக்கு போதிப்பவர். And then he looked out at us in the audience. அதன் பிறகு பார்வையாளராகிய எங்களை அவர் பார்த்தார். There were about 200 of us. அங்கே கிட்டத்தட்ட 200 பார்வையாளர்கள் அமர்ந்திருந்தோம். Most of us were in India for the first time. எங்களில் பெரும்பாலானோர் இந்தியாவிற்கு முதல் முறை வந்திருந்தோம். We had dysentery and our socks did not match. எங்களுடைய அந்த கால் சடையானது சரியாக பொருந்தவில்லை. And Srila Prabhupada said, so we have how many acharyas in our movement? பிரபுபாதர் கேட்டார், நம்முடைய இயக்கத்தில் எத்தனை ஆச்சாரியர்கள் இருக்கிறார்கள்? 10,000? 10,000. 10,000 will become 100,000. 10,000 1 லட்சமாக மாறும். 100,000 will become 1 million. 1 லட்சம் 10 லட்சமாக மாறும். 1 million will become 10 million. 10 லட்சம் 1 கோடியாக மாறும். And there will be no scarcity of acharyas. அதன் பிறகு ஆச்சாரியர்களுக்கு பஞ்சமே இருக்காது. Then he went on to say that being an acharya is not difficult. ஆச்சாரியராக செயல்படுவது ஒன்றும் அவ்வளவு கடினமான விஷயம் அல்ல. He said you just have to learn the philosophy and present it. நீங்கள் தத்துவத்தை சரியாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதை சரியான முறையில் மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். Not like a parrot, but in your own words. கிளியை போல சொன்னதை சொல்லக்கூடாது, உங்களுடைய சொந்த வார்த்தைகளில் அந்த தத்துவத்தை பற்றி நீங்கள் மக்களுக்கு சரியாக விளக்க வேண்டும். Then he told us, you are young people, you make these arrangements. நீங்கள் இளைஞர்கள் இந்த ஏற்பாடுகளை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று அவர் கூறினார். I am an old man, I have no opportunity. நான் ஒரு முதிய மனிதன், எனக்கு அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு சரியாக கிடைக்கவில்லை. At that moment something very unusual happened. அந்த க்ஷணத்தில் அசாதாரணமான ஒன்று நிகழ்ந்தது. Srila Prabhupada went into a trance of ecstasy. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு ஆழ்நிலை பரவச நிலைக்குள் நுழைந்தார். This only happened a few times in public. இது பொதுமக்கள் மத்தியில் சில முறை மட்டுமே நடந்திருக்கிறது. But there on the Vyasasan he checked out of external consciousness. ஆனால் வியாசாசனத்தில் அவர் அமர்ந்திருந்த பொழுது அந்த தருணத்தில் அவருக்கு வெளிப்புற உணர்வு சுத்தமாக இல்லாமல் இருந்தது. This vision of 10 million Krishna conscious acharyas all over the world put him in ecstasy. அவருடைய நோக்கமாகிய 10 மில்லியன் கிருஷ்ண உணர்வு ஆச்சாரியர்கள் உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்யும் செயல்பாடானதை நினைத்து அவர் அப்படியே பரவசத்தில் மூழ்கினார். All of us in the audience were stunned. பார்வையாளராக இருந்த நாங்கள் அனைவரும் திகைத்து போனோம். We could feel the spiritual ecstasy emanating from Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் இருந்து வெளிப்படும் அந்த ஆன்மீக பரவசத்தை எங்களாலும் உணர முடிந்தது. Nobody knew what to do. யாருக்கும் என்ன செய்வது என்றே For about 2 minutes we just sat there and stared.
கிட்டத்தட்ட 2 நிமிடங்கள் அங்கே அமைதியாக நாங்கள் அனைவரும் அமர்ந்து கொண்டு அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தோம். Finally, one devotee picked up a mridanga and started a kirtan. இறுதியாக ஒரு பக்தர் மிருதங்கத்தை எடுத்து கீர்த்தனத்தை தொடங்கினார். Srila Prabhupada came out of its trance and indicated the class was finished. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய தியான நிலையிலிருந்து வெளியில் வந்து வகுப்பு முடிந்து விட்டது என்று குறிப்பிட்டார். Later he said, almost embarrassed, I don't do that very often, do I? சட்ட நேரத்திற்கு பிறகு அவர் கூறினார், கிட்டத்தட்ட எனக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலையாக இருந்தது, அடிக்கடி நான் இதை செய்யவில்லை இல்லையா என்று கேட்டார். You can hear this recording on ISKCON Desire Tree. ISKCON Desire Tree-யில் இந்த பதிவு செய்யப்பட்ட ஒளிநாடாவை நீங்கள் கேட்கலாம். Actually, it was April 6th, 1975, so almost 50 years ago. ஏப்ரல் 6, 1975 ஆண்டு இது நடந்தது. கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நிகழ்வு நடந்தது. Adi Leela, chapter 1, verse 13. ஆதிலீலை முதல் அத்தியாயம் 13வது பதம். So what is the message that Prabhupada was sharing? பிரபுபாதர் எங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்ட அந்த செய்தி தான் என்ன? The first step to being an acharya is understanding Krishna conscious philosophy. ஆச்சாரியராக இருப்பதற்கு முதல் படி போல் செயல்படுவது கிருஷ்ண துணர் தத்துவத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வதே ஆகும். The second step is to implement it in our lives. இரண்டாவது படி அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பது. This is fairly easy to do when we're living in the ashram as brahmacharis. இது பிரம்மச்சாரிகளாக நாம் ஆசிரமத்தில் வாழும் பொழுது மிக எளிமையாக செய்யப்படக்கூடியது. Or living comfortably at home where we can control our schedule. அல்லது வீட்டில் சௌகரியமாக வாழ்ந்து கொண்டு நம்முடைய தினசரி செயல்பாடுகளை திட்டமிட்டு இந்த செயல்பாடை நாம் செய்யலாம். Learning Krishna consciousness, living Krishna consciousness, then leads us to want to give Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வை படித்து புரிந்து கொள்வது, அதன் பிறகு கிருஷ்ண உணர்வை வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பது, இதை சரியாக செய்யும் பொழுது பிறருக்கு கிருஷ்ண உணர்வை வழங்கும் நிலைக்கு நாம் தானாகவே தள்ளப்படுகிறோம். Why do we want to give Krishna consciousness? ஏன் நாம் பிறருக்கு கிருஷ்ண உணர்வை பகிர விரும்புகிறோம்? Because we see people are suffering without it. ஏனென்றால் மக்கள் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் கஷ்டப்படுவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We remember our own lives before we gained this great knowledge. இந்த மகத்தான ஞானம் பெறுவதற்கு முன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று நம்மால் நினைவுபடுத்தி பார்க்க முடிகிறது. We see how people are operating under the modes of material nature. பௌதிக இயற்கையின் முகுணங்களுக்கு ஏற்ப மக்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள் என்பதை நம்மால் பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And we see that their future is leading to another birth in this miserable material world. இதன் காரணமாக அவர்களுடைய வருங்காலமானது இந்த துயரமான பௌதிக உலகத்தில் மீண்டும் அவர்கள் பிறவி இருக்கும் நிலைக்கு தள்ளுகிறது அவர்களை. They cannot see these things. அவர்களால் இதை சரியாக பார்க்க முடிவதில்லை. But we can see. ஆனால் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-salakaya. The spiritual master has opened our eyes, forced them open with the torchlight of transcendental knowledge. ஆன்மீக ஞானம், உன்னதமான ஆன்மீக ஞானம் என்ற ஒரு விளக்கை கொண்டு நம்முடைய ஆன்மீக குருவானவர் நம்முடைய கண்களை திறந்திருக்கிறார். Once our eyes have been opened, then we have to see the reality. கண்கள் திறக்கப்பட்ட பிறகு நம்மால் நிதர்சன உண்மையை பார்க்க முடிகிறது. In addition, when we share Krishna consciousness, how do we feel? அதையும் தாண்டி கிருஷ்ண உணர்வை நாம் பிறரோடு பகிரும் பொழுது நாம் எப்படி உணர்கிறோம்? We feel very blissful. நாம் மிகவும் ஆனந்தமாக உணர்கிறோம். Because Krishna is pleased. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார். In the Bhagavad Gita, Krishna says, Nacha tasmin manuseshu kaschan me priyakritama. One who shares this message of Bhagavad Gita is the most dear to me. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், யார் இந்த பகவத்கீதை செய்திகளை பிறரிடம் பகிர்கிறாரோ அத்தகைய நபரானவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So the last stage is then giving Krishna consciousness.
இறுதியான நிலை கிறிஸ்தவ உணர்வை பிறருக்கு வழங்குவது. You get it, you live it, and you give it. கிறிஸ்தவ உணர்வை பெறுகிறோம், கிறிஸ்தவ உணர்வு பிரகாரம் நாம் வாழ்கிறோம், அதன் பிறகு அந்த கிறிஸ்தவ உணர்வை பிறருக்கு நாம் பகிர்கிறோம். Then you're acharya. அதன் பிறகு நாம் ஆச்சாரியர் ஆகிறோம். If you become an acharya, then your spiritual master will send you disciples. நீங்கள் ஆச்சாரியர் ஆன பிறகு உங்களுடைய ஆன்மீக குரு உங்களுக்கு சீடர்களை வழங்கிக் கொண்டே இருப்பார். Srila Prabhupada used to say to us, very inexperienced young men and women from a degraded culture, "You are all representatives of my Guru Maharaj." பிரபுபாதர் அனுபவம் இல்லாத ஆண்கள் பெண்கள் ஆகிய எங்களிடம் அடிக்கடி கூறுவார், நீங்கள் அனைவரும் என்னுடைய குரு மகாராஜரின் பிரதிநிதிகள் என்று கூறுவார். When I used to hear that, I would not understand. அதை கேட்கும் பொழுது எனக்கு அது சரியாக புரியவில்லை. I thought perhaps Prabhupada is being over enthusiastic. பிரபுபாதர் சற்று அதிகமாக உற்சாகப்படுகிறார் என்று நான் நினைத்தேன். Now I understand what he meant. அவர் கூறிய வார்த்தைகளின் உண்மையான அர்த்தம் இப்பொழுது எனக்கு புரிகிறது. By transcendental arrangement, our spiritual master is sending us people to help. உன்னதமான ஏற்பாட்டின் மூலமாக நம்முடைய ஆன்மீக குருவானவர் நபர்களை அனுப்பி நமக்கு உதவுகிறார். Those people are accountable to us for learning Krishna consciousness. நாம் கிருஷ்ண உணர்வை கற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த மக்களே பொறுப்பாவார்கள். And we are also accountable to them for continuing to live in Krishna consciousness. அவர்கள் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதற்கு நாம் பொறுப்பாவோம். This is a relationship of love. இது அன்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவு முறையாகும். The guru commits to the disciple that I will teach you bhakti. பக்தியை பற்றி நான் உனக்கு கற்பிக்கிறேன் என்று குரு சீடரிடம் உறுதிமொழி கூறுகிறார். And the disciple commits to the guru, I will follow your instructions. உங்கள் உபதேசங்களை நான் கண்டிப்பாக சரியாக கடைபிடிக்கிறேன் என்று சீடரானவர் குருவிடம் உறுதிமொழி கூறுகிறார். And the guru commits to the disciple, I will continue to practice what I'm teaching you. நான் உனக்கு கற்பிக்கும் அனைத்தையும் நான் தொடர்ந்து என் வாழ்க்கையில் பயிற்சி செய்வேன் என்று குருவானவர் உறுதிமொழி கூறுகிறார். If we live our lives in Krishna consciousness, becoming a guru is the natural outcome. கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் வாழும் பொழுது இயல்பாகவே நாம் குரு என்ற நிலையை அடைய முடியும். And guru means siksha or diksha. குரு என்றால் சிக்ஷா குருவா தீட்சை குருவா? Instructing or initiating. உபதேசம் வழங்குபவரா தீட்சை வழங்குபவரா? And Prabhupada said they are equal manifestations of the Supreme Personality of Godhead with separate functions. இருவருமே பரமபுருஷ பகவானின் சமநிலையில் வெளிப்படும் வெளிப்பாடுகள் தான், ஆனால் அவர்கள் செயல்பாடுகள் தான் சற்று மாறுபடுகிறது என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். Different people have different needs in their spiritual lives. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பலதரப்பட்ட நபர்களுக்கு பலதரப்பட்ட தேவைகள் இருக்கலாம். If we really want to help them, we will help them get what they need. உண்மையாக நாம் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை பெறுவைப்பதில் நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம். There was a story from the biblical times about a great king named David. பைபிளிக்கல் காலங்கள் என்ற புத்தகத்திலிருந்து ஒரு கதை இருக்கிறது. டேவிட் என்ற மன்னரை பற்றிய கதையாகும். An army was invading David's kingdom. டேவிட் ராஜ்யத்தை நோக்கி ஒரு படையானது வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது. It was a very powerful army and it did not look like the kingdom would survive. அவ்வாறு படையெடுத்து வரும் படை பெரிய படையாக இருந்தது. எனவே அந்த படையை எதிர்த்து தாக்கி இந்த ராஜ்யம் காப்பாற்றப்படும் என்ற நம்பிக்கை யாருக்கும் இல்லை. There was one fort at the edge of the kingdom before this army would invade. அந்த படை அந்த நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கு முன்னால் ஒரு கால்பங்கான இந்த நாட்டு படை வீரர்கள் அந்த நாட்டின் எல்லைப்பகுதியை அடைந்தார்கள். So David slipped into the fort to try to inspire the men. அந்த கோட்டைக்குள் டேவிட் நுழைந்து அங்கிருக்கும் நபர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் முறையில் பேச முயற்சித்தார். All the good men had already been killed in the war.
ஏற்கனவே இந்த போரில் அனைத்து நல்ல மனிதர்களும் இறந்து விட்டார்கள், கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள். The best man left was a very eccentric man. மீதம் இருக்கும் நபர்கள் மிக மிக புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் என்று கூறினார். He was small and weak and not very impressive. அவர் மிகவும் சிறியவராக பலவீனமானவராக காட்சியளித்தார். But David said, "You are in charge." அத்தகைய நபரை பார்த்து டேவிட் கூறினார், நீதான் இதற்கு தலைமை பொறுப்பு என்று கூறினார். So this man took up the leadership. இந்த நபர் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றார். David slipped out of the fort. டேவிட் அந்த கோட்டையை விட்டு வெளியேறினார். And this man led a very fierce resistance to the big army. இந்த நபர் அந்த பெரிய படையை எதிர்த்து மிக பெரிய தாக்குதலை செய்தார். They managed to hold off this big army for several weeks. பல வாரங்கள் அந்த பெரிய படை ஆக்கிரமிப்பதை இவர்களால் தடுக்க முடிந்தது. Finally they overran the fort. இறுதியாக அவர்கள் அந்த கோட்டையை கைப்பற்றினார்கள். And their leader said, "Who is in charge of this fort?" இந்த கோட்டைக்கு தளபதி யார் என்று கேட்டார் அந்த தலைவர். So they brought this small eccentric man to the leader. இந்த சிறிய புத்திசாலித்தனம் இல்லாத நபரை அந்த தலைவர் முன்னால் இவர்கள் ஒப்படைத்தார்கள். And the leader said, "This man was leading this fierce resistance." இந்த நபரா இத்தகைய ஆக்ரோஷமான எதிர்த்தாக்குதலை தலைமை பொறுப்பில் இருந்து கவனித்துக் கொண்டார் என்று அந்த தலைவர் கேட்டார். He thought, if someone like this could fight so fiercely, I better not try to invade this kingdom. இத்தகைய நபர் போன்றவர் இவ்வளவு ஆக்ரோஷமாக சண்டை போட முடியும் என்றால் நான் இந்த ராஜ்யத்தை கைவிடுவதை சிறப்பான முடிவு என்று அவர் கூறினார். The point is, however unqualified we are, if Krishna wants to empower us, we can be acharyas. இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், நாம் எந்த அளவுக்கு தகுதி இல்லாத நபராக இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணர் நமக்கு சக்தி அளிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்துவிட்டால் கண்டிப்பாக நம்மாலும் ஆச்சாரியராக செயல்பட முடியும். Generally, when people say, "You please be acharya," we answer with 4 words or 3 words. பொதுவாக மக்கள் நம்மை அணுகி நீங்கள் ஆச்சாரியராக இருங்கள் என்று கூறினால் நாம் 3 வார்த்தைகள் அல்லது 4 வார்த்தைகளை பதிலளிப்போம். What are those 3 words? I'm not qualified. Yeah, I'm not qualified. தகுதி இல்லை என்று கூறுவோம். எனக்கு தகுதி இல்லை என்று கூறுவோம். This is a really good excuse. இது உண்மையில் நல்ல சாக்காகும். If someone says, "Prabhu, could you wash the dishes?" "Oh, I'm not qualified." யாராவது பிரபு நீங்கள் இந்த தட்டுகளை சுத்தம் செய்ய முடியும் என்று கேட்டால் இல்லை எனக்கு தகுதி இல்லை என்று நாம் கூறுவோம். If you say, "I'm not qualified," immediately everyone will start telling you how qualified you are. எனக்கு தகுதி இல்லை என்று நாம் கூறும் பொழுது உடனடியாக அனைவரும் நமக்கு எவ்வளவு தகுதி இருக்கிறது என்று கூறத் தொடங்குவார்கள். So you get out of the service and people praise you. எனவே நீங்கள் அந்த சேவையிலிருந்து தப்பித்து விடலாம், மக்கள் உங்களை புகழ்வார்கள். It's a win-win situation. இது இருவருமே வெற்றி அடையக்கூடிய சூழ்நிலையாகும். But in fact, Lord Chaitanya is admonishing us to become acharyas. ஆனால் நாம் ஆச்சாரியராக செயல்பட வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். The order is already given. ஏற்கனவே இந்த கட்டளை நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Yari daha tahe kaha Krishna upadesh amara gyaya guru hoy tara edesh. Whomever you meet, wherever you go, tell them about Krishna, become an acharya and liberate your land. எங்கு நீங்கள் சென்றாலும் யாரை பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரை பற்றி நீங்கள் அவரிடம் கூறுங்கள். அங்கே நீங்கள் ஒரு ஆச்சாரியராக செயல்பட்டு அந்த இடத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் முக்தியை வழங்குங்கள், அவர்களை பக்தியில் உயர்த்துங்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Srila Prabhupada quoted that verse more often than any other verse in Chaitanya Charitamrita except one. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் இந்த பதம் மற்றும் இன்னொரு பதத்தை தான் பிரபுபாதர் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். இதர பதங்களை காட்டிலும் இந்த 2 பதங்களை தான் அடிக்கடி பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். Chaito Darpanam Marjanam, he quoted more. அந்த இன்னொரு பதம் சேத்துதர்ப்பணம் அர்ஜுனம். But he gave so much influence or importance to that verse. ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட பதத்திற்கு அவர் அத்தனை அதிகமான முக்கியத்துவம் வழங்கினார்.
So however unqualified we are, the order is given, the need is there. It is up to us to come to the point of being willing to do this service. எந்த அளவுக்கு நாம் தகுதி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, நமக்கு கட்டளை வழங்கப்பட்டுள்ளது, அதற்கான தேவையும் இருக்கிறது. எனவே இப்பொழுது இது நம்முடைய முடிவு சார்ந்தது. அந்த சேவை ஏற்பதா வேண்டாமா என்று நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். However unqualified we might be. நமக்கு எவ்வளவு தகுதி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி. Srila Prabhupada ki jai. Any questions or comments? Srila Prabhupada ki jai. Questions, reflections? How do you feel about this great responsibility? Some people say that Srila Prabhupada is our only acharya we need. சில மக்கள் பிரபுபாதர் தான் நமக்கு தேவையான ஒரே ஆச்சாரியர் என்று கூறுவார்கள். This reminds me of the Christian faith in which I was raised. இது கிறிஸ்துவ மதத்தில் எங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கையை எனக்கு நினைவூட்டுகிறது. Jesus will take my sins. ஜீசஸ் என்னுடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வார். Jesus will do everything. ஜீசஸ் அனைத்தையும் செய்வார். Even though Jesus never said that. ஜீசஸ் அவ்விதமாக எங்கும் கூறவே இல்லை. Okay. We got the microphone working now? No? Yes. Somehow we're not able to hear. Is there a way to turn up this microphone? Make it louder? I'm sorry, I can't hear you. Where does the Vaishnava fall amongst the three types of love that Krishna describes? In translation? கிருஷ்ணர் விளக்கும் அந்த மூன்று வகையான அன்பில் வைஷ்ணவர்கள் எந்த நிலையை சேர்ந்தவர்கள்? Yes. The Vaishnava is transcendental. வைஷ்ணவர்கள் உன்னதமானவர்கள். It's like Krishna said to the gopis, I cannot repay your love. கிருஷ்ணர் கோபியர்களிடம் கூறியிருக்கிறார், என்னால் நீங்கள் செலுத்தும் அன்பிற்கு ஈடு கட்ட முடியாது என்று. The love that the soul feels for Krishna is unconditional. ஒரு ஆத்மா கிருஷ்ணர் மீது செலுத்தும் அன்பானது நிபந்தனையற்ற அன்பாகும். The love that the soul feels for Krishna is not affected by any unhappiness in the material world. ஆத்மா கிருஷ்ணர் மீது செலுத்தும் அன்பானது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மகிழ்ச்சியற்ற சூழ்நிலை எதனாலும் பாதிக்கப்படாது. The reciprocation the devotee feels for his service for Krishna is not of the material world also. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று பரஸ்பரம் அந்த உயிர்வாளி கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்தும் பொழுது இந்த பௌதிக உலகத்தை சார்ந்த அன்பு அது அல்ல, அது அந்த பௌதிக உலகத்தை கடந்த அன்பாகும். It is thoroughly without any condition at all. உண்மையில் அந்த விதமான அன்பிற்கு எந்த விதமான நிபந்தனையும் இருக்காது. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhu Kabunoi Shravanade Sudichite Karya Udoy. This unconditional love is dormant in everyone's heart and it's awakened by chanting the holy name. இந்த நிபந்தனை அன்பானது அனைவர் மனதிலும் ஊறக்கடையில் இருக்கிறது. இந்த புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக அது வெளிகிறது. Go ahead, speak into the mic, yeah. Yeah. We understand about the Krishna consciousness, so how do we apply those things in our life? How do we apply the things in our life? We know the philosophy, how do we live the philosophy, right? So, Srila Prabhupada gave this very simple standard, 16 rounds and 4 regulative principles. கிருஷ்ணனோட தத்துவத்தை எப்படி நாம் வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பது என்பது கேள்வி. பிரபுபாதர் அற்புதமான எளிமைய கோட்பாடை கொடுத்திருக்கிறார். எளிமையான தத்துவத்தை 16 பானைகள் சுற்ற வேண்டும், தவம் செய்ய வேண்டும், அதோடு 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். If we do that, we are connected with Krishna. அதை செய்யும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணனோட தொடர்பில் இருக்கிறோம்.
And then tesham satata yuktanam. In the heart, Krishna inspires us to serve in particular ways. அதன் பிறகு மனதில் இருந்து கிருஷ்ணர் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சேவை செய்வதற்கு நமக்கு உற்சாகம் வழங்குகிறார். Okay. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji, there is some online questions. Can I ask? Okay, we have one in the audience and then online, okay? Okay, Prabhuji. Establish ISKCON, but he was saying that I will put it under Gaudiya Math, but he didn't get any cooperation. I remember all those incidences. 4-day series you took a lecture series there. So very much appreciate your dedication to Srila Prabhupada and mission. One question. Personally, from my life, I see little bit seva is going on and lot of sense certification is going on together, and something has to take over a period of time. So how to get over this, how to get rid of this tendency, still doing service, being chanting, but still the desire for sanctification, it's not going, and how to work it out. Okay. Although we know the philosophy, we are working, and it's difficult. Still we have the desire. Okay, translation please. சிறிதளவு சேவை செய்கிறோம், ஆனால் பெரிதளவு நாம் பூர்ணகுச்சியில் தான் ஈடுபடுகிறோம். 16 சுற்றுகள் ஜபிக்கிறோம், தத்துவம் நன்றாக தெரிகிறது, கட்டுப்பாடு இதில் கடைப்பிடி பூர்ணகுச்சிக்கான ஆசிரியம் மனதை விட்டு நீங்காமல் இருக்கிறது. இதை நாம் எப்படி கையாள்வது? The example is given of a coconut in the sun. சூரிய ஒளியில் இருக்கும் தேங்காயின் உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. If the coconut is left in the sun, gradually the interior draws away from the shell. சூரிய ஒளிக்கு அதிகமாக தேங்காய் வெளிப்படுத்தப்படும் பொழுது அதன் உட்புறமானது அதை படிப்படியாக அந்த ஓட்டை விட்டு பிரிகிறது. It takes time and you cannot rush the process. இதற்கு சிறிது காலம் எடுத்துக்கொள்ளும், வேகமாக அந்த செயல்பாட்டை நம்மால் துரிதப்படுத்த முடியாது. But inevitably, if it stays in the sun, this will take place. ஆனால் அது தவிர்க்க முடியாமல் சூரிய ஒளிக்கு அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டால் இந்த நிகழ்வானது நடந்தே தீரும். And you pick up the coconut and you can hear it rattle. அந்த தேங்காய் எடுத்து ஆட்டும் பொழுது அதில் சத்தம் கேட்கும் நமக்கு. So detachment is like that. பற்றின்மை இது போலத்தான். If we just stay in the sunshine of Krishna consciousness, detachment will automatically occur. கிருஷ்ண உணர்வு என்ற சூரிய ஒளியில் நாம் தொடர்ந்து இருந்தோம் என்றால் பற்றின்மை தன்னிச்சையாக நம்மிடம் ஏற்படும். Janayat yasu vairagyam gyanam chayada ahaitikam, causelessly. காரணம் இல்லாமலே அந்த பற்றின்மை ஏற்படும். So there is nothing special that we can do other than continue to practice our bhakti and follow the regulator principles. தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பதை தவிர வேறு எதையும் விசேஷமாக நம்மால் செய்ய முடியாது. Then we have to be patient and stay in the mode of goodness. அதன் பிறகு நாம் பொறுமையாக சத்துவகுணத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். And give the process time to work. இந்த வழிமுறை செயல்படுவதற்கு நாம் சற்று கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும். And if someone picks us up and shakes us and we rattle, then we know we have become detached. யாரேனும் நம்மளை பிடித்து உழுக்கும் பொழுது நாம் சத்தம் கேட்கும் அளவுக்கு பற்றின்மையோடு இருக்கிறோம் என்றால் அந்த நிலையில் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் நாம் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொண்டுள்ளோம் என்று. The taste gradually increases over time. அந்த ருச்சியானது படிப்படியாக காலப்போக்கில் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. Sorry? Okay. Prabhu, the online questions, please. Yeah, Prabhuji. There are 2 questions from His Grace Agnir Prabhuji. The first question is, the mercy of Vidura towards Dhṛtarāṣṭra seems exceptional mercy. Mercy, generally one understanding is that if someone is faithless, we don't preach. But here, Vidura shows exceptional mercy to Dhṛtarāṣṭra and he is preaching. So how do we appreciate it in our lives? Dhṛtarāṣṭருக்கு காட்டும் கருணையானது அசாதாரணமான கருணையாகும். பொதுவாக நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு
பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நம்மிடம். ஆனால் திருதராஷ்டருக்கு இங்கே பிரச்சாரம் செய்கிறாரே, இதை நாம் எப்படி பாராட்டுவது? நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதை எப்படி நாம் கடைபிடிப்பது? Yeah, this is why we read about this exceptional mercy of Vidura in Srimad Bhagavatam. இதனால்தான் இந்த விதிவிலக்கான விதுரரின் கருணையை பற்றி நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் படிக்கிறோம். It is a very high example of compassion. இது இரக்கத்திற்கு உண்டான மிக உயர்ந்த உதாரணமாகும். And he knew just how to present it to his brother. தன்னுடைய சகோதரருக்கு எப்படி அதை வழங்க வேண்டும் என்று அவருக்கு நன்றாக தெரியும். So that his brother was shaken up and did the right thing. எனவே அவருடைய சகோதரர் சரியான நேரத்தில் சரியான உபதேசங்கள் வழங்கப்பட்டது. We have to also use our intelligence to present things in the right way. விஷயங்களை சரியாக வழங்குவதற்கு நம்முடைய புத்தி கூர்மையை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். And if we are sincere in our purpose, Krishna will give us that intelligence. நம்முடைய நோக்கத்தில் நாம் உண்மையாக இருந்தோம் என்றால் கிருஷ்ணர் நமக்கு தேவையான புத்தி கூர்மையை நமக்கு வழங்குவார். Okay. Next question. The next question is, do we understand that there is a need for unlimited acharyas, and as an order of Srila Prabhupada to endeavor to become an acharya is bona fide, there is no need to be an artificial humility for this seva. Is this understanding a proper understanding? அளவிட முடியாத ஆச்சாரர்கள் தேவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் பிரபுபாதரின் கட்டளையின்படி நாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியராக செயல்படவே முயற்சிக்க வேண்டும். செயற்கையாக நாம் பணிவை வளர்த்துக் கொண்டு இந்த சேவையில் ஈடுபட முயற்சிக்க கூடாது. இந்த புரிதல் சரியான புரிதலா? Yes, Srila Prabhupada wanted all of his followers to become acharyas. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவரை பின்பற்றும் அனைத்து நபர்களும் ஆச்சாரியர்களாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். He expressed that many times. அதை பலமுறை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். And he also expressed it as not difficult. அது மிகவும் கடினமான செயல்பாடு அல்ல என்றும் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். After Srila Prabhupada's departure, there was a lot of chaos. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மறைவுக்கு பிறகு அதிகமான குழப்பம் நிலவியது. And my generation did their best to try to work through it. என்னுடைய தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களால் இயன்றவற்றை சிறப்பாக செய்து அதை சரி செய்ய முயற்சித்தார்கள். But one of the residual effects is that not many people are willing to take that service of being acharyas. ஆனால் இதன் பக்க விளைவாக என்ன நடந்தது என்றால் ஆச்சாரியர்கள் செயல்படும் சேவையை பலர் ஏற்க மறுத்தார்கள், ஆக தயங்கினார்கள். But Srila Prabhupada did not envision it for an elite few. சில மக்களை மட்டும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு தலைமை பொறுப்பு வைக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் கூறவில்லை. He wanted everybody to take care of, he said, an average of 10 people. ஒவ்வொருவரும் உறுப்பிட்ட ஆலயத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் ஆசைப்பட்டார். Yes. So it begins with intention, like adivas. Do we have that intention to be acharyas? நம்முடைய நோக்கத்தை பொறுத்து இது அமைகிறது. நாம் ஆச்சாரியராக செயல்படும் நோக்கம் கொண்டிருக்கிறோமா? It is good to have a healthy trepidation about taking an exalted role. உயர்ந்த ஒரு நிலையை வகிப்பதற்கு நாம் முதலில் சரியாக அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த நிலையை பற்றி நாம் சரியாக நாம் உணர வேண்டும். At the same time, it is unquestionably our mission. அதே சமயத்தில் இது நம்முடைய நோக்கமாகும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. And Srila Prabhupada said it is a humble position. இது ஒரு பணிவான நிலை என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். He said it is a postal peon. தபால்காரர் போன்ற நிலைதான் இது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். You just give the authentic message. அங்கீகரிக்கப்பட்ட செய்தியை மட்டுமே நாம் வழங்க வேண்டும். And whatever return you get, whether it's good or bad, you give that up to your superior. அதன் பிறகு அது மீண்டும் திருப்பி படும் பொழுது அது நல்லதோ கெட்டதோ நாம் நம்முடைய உயர் அதிகாரியிடம் அதை ஒப்படைக்கிறோம். Either way, you don't keep anything. எப்படி இருப்பினும் நாம் எதையும் நம்மோடு வைத்துக் கொள்வதில்லை. You just transmit.
நாம் அதை செய்தியை மட்டுமே வழங்குகிறோம், அவ்வளவுதான். without any mixed motivation. அதில் எந்த விதமான உள்நோக்கத்தையும் நாம் கலப்பதில்லை. And it's very easy. இது மிகவும் சுலபமான செயல்பாடாகும். This is what Srila Prabhupada said about the subject. இதுதான் இந்த தலைப்பை பற்றி பிரபுபாதர் வழங்கிய கருத்தாகும். And in executing that order, there's great joy. Yes, Prabhuji. That's all. இந்த கட்டளை நிறைவேற்றும் பொழுது நாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Jai. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. One last question. Oh. One last question. Hare Krishna. Can we stay for one last question? One last question, Prabhuji. It's from... Okay, yes, please. Anyone who needs to go, feel free. It's... No? Okay, yes, go ahead. One last question and then announcement. Last question, Prabhuji. Yeah. Thank you, Prabhuji. The last question is from His Grace Kalyan Kumar, Prabhuji. The question is, when a person is not following 4 regulative principles, can we go to such person and can we describe about Krishna and about Krishna Bhakti to a person who is not following 4 regulative principles? If we do like that, that is, we preach to someone who is not following 4 regulative principles, will we incur aparadha because of this? Right. 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்காத ஒருவரிடம் சென்று கிருஷ்ணரை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யலாமா? அவ்விதமாக செய்தால் நமக்கு அபராதம் ஏற்படுமா? If a person is not following the 4 regulative principles, they can be Vartma Pradakshaka Guru. 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்காத நபர் வர்த்தம பிரதட்சண குருவாக செயல்படலாம். They may point others in the way of Krishna consciousness, but they cannot really give instruction. கிருஷ்ணர் உணர்வில் பிறரை அழைத்து செல்ல முடியும் அவர்களால், ஆனால் சரியான உபதேசங்களை அவர்களால் வழங்க முடியாது. So the first qualifications of the acharya are to understand and practice the philosophy. ஆச்சாரியருக்கான முதல் தகுதி தத்துவத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு பயிற்சி செய்வதே ஆகும். Then one can give it with effect. அதன் பிறகு பலனளிக்கும் வகையில் அந்த தத்துவத்தை பிறருக்கு அவர் வழங்க முடியும். Okay? Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are all very, very grateful to His Grace Kalakant Prabhu to visit Chennai and to bless us with his realizations over last 50 plus years of devotional service. So we are very, very grateful, Prabhuji, and we like to thank you by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And today there is a feast. I'd like to announce there is a feast for the soul, which starts at 10 a.m. in the morning and will continue all the way till 1 p.m. So we'll have an opportunity to hear more and absorb our consciousness in Krishna consciousness by Prabhuji. He is taking a extended session. So I request all the devotees to quickly honor prasadam and make themselves available in Sitaram Hall in the mezzanine floor and be available. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So Prabhu is saying already 9:15, so the session will start by 10:15. We have an hour to take prasadam and be available. Hare Krishna.